Dear students, we are going to learn a poem. Reading poem gives happiness, isn't it? The poet John Keats is one of the poets of nature. He describes how fair the nature helps us to be free. Just imagine, one fine holiday evening, the wind blows softly. We are walking along the grassland. We could see children are playing. The flowers are dancing in the air. On seeing these things, how do you feel? Definitely, we feel happy and enjoy that, isn't it? Let us see the poem A Thing of Beauty. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. It will keep a bird quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Some shape of beauty moves away the pall from our dark spreads, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. For simple sheep are such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert may gain the hot season. The mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink, by John Keats. Now, I will explain the poem. A thing of beauty means anything that is beautiful. It gives us happiness forever. The loveliness of the beautiful thing keep on increasing. It will never pass into nothingness. A thing of beauty means அப்படின்னா anything that is very beautiful. எல்லாமே இங்கே ரொம்ப அழகுன்னு சொல்லி poet Keats சொல்கிறாரு. அதாவது இங்கே அழகு அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இயற்கையை சார்ந்தது. தட் மீன்ஸ் நேச்சர் பற்றி இங்கே போயிட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அப்போ இயற்கை சார்ந்த எல்லா ஒரு விஷயமே ரொம்ப அழகானது. த லவ்லினஸ் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் திங் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங். அப்போ அதனுடைய இயற்கையினுடைய அந்த அழகானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். இட் வில் நெவர் பாஸ் இன் டு நத்திங்னஸ். அது எப்பவும் ஒருபோதும் குறையாது. நத்திங்னஸ் மீன்ஸ் இட் வில் நாட் டிக்ரீஸ். அந்த இயற்கை காட்சியினுடைய சேர்ந்த அந்த அமைப்பானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் சீனரிஸாக இருக்கலாம், இப்போ காடுகள் மலைகள் அப்படிங்களா அதுவும் சேர்ந்துருக்கலாம். அப்புறம் சீசன்ஸ், த 4 சீசன், ஸ்ப்ரிங் சீசன், ஆட்டம் சீசன், வின்டர் சீசன் அண்ட் சம்மர் சீசன், இந்த சீசன்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு சீசன்லையும் ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ஒரு அழகு கொடுக்குது. ஸோ த லவ்லினஸ் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் திங் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங். அப்போ ஒவ்வொரு சீசன்லையும் வரக்கூடிய அழகு என்ன அப்படிங்கும்போது எப்பவும் குறையிறதே கிடையாது. அந்த அழகானது கூடிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்ல வராரு. இதெல்லாம் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர். அந்த நேச்சர் தான் போயிட்டிங்க சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் இட் வில் நெவர் டிக்ரீசிங், ஒருபோதும் குறையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் த போய்ட் சேஸ் தட் எ பியூட்டிஃபுல் ஷேடி பிளேஸ். ஹியர் ஷேடி பிளேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மர நிழல் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஏதோ ஒரு வேலைக்கே போயிட்டு வராங்க, இப்போ ஸ்கூல் போயிட்டே நம்ம வந்துட்டுருக்கோம். ஈவினிங் வரும்போது இப்போ சம்மர் சீசனில் நம்ம ஒரு மர நிழலில் போய் ஒதுங்குறோம். இப்போ நிற்கும்போது நமக்கே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கூலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. அந்த நிழல் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் தருது. அப்பா செட் ஆகிட்டு இங்கே உட்காந்துட்டோம்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ், குட் ஸ்லீப், குட் ஹெல்த் அண்ட் குவைட் ப்ரீத்திங். அதாவது குட் ட்ரீம்ஸ், நல்ல ஒரு கனவுகளை கொடுக்குது, நல்ல ஒரு உறக்கத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. குட் ஹெல்த் அண்ட் குவைட் ப்ரீத்திங். குவைட் ப்ரீத்திங் மீன்ஸ் இங்கே சீரான ஒரு மூச்சு நல்ல விதமாக விட முடியுது இங்கே. நெக்ஸ்ட், ஸோ Keats in this poem finds beauty in all things. எல்லா ஒரு திங்ஸ்லையுமே பியூட்டி இருக்குது, ஒரு அழகு இருக்குது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. இட்ஸ் ரியாலிட்டி ஆஃப் பியூட்டி இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் தட் ப்ளீஸ் அவர் சென்சஸ். All these beautiful things bind us and encircle us. அதாவது இந்த பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று தொடர்புலையே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங் மட்டும் இல்லாமல் அனிமல்ஸ் ஆகட்டும், பேர்ட்ஸ் ஆகட்டும், பிளான்ட்ஸு, இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று பைண்ட் ஆகி இருக்குதான், ஒன்னோட ஒன்று இணைப்புலையே இருக்குன்னு சொல்ல வராது. தே டை அஸ் டு த எர்த். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எர்த்தில் இருக்கிறதுக்கு அந்த நேச்சரை ஃபுல்லாக எல்லாம் டைப் ஆன மாதிரி ஒரு இணைப்பில் கொண்டுட்டு வருது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒய் வி ஆர் லைக் டு லிவ். இதுதான் நம்ம ஏன் இந்த புவியில் வாழ்கிறோம், இந்த பூமியில் நம்ம எதுக்காக வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே சொல்கிறார். The beautiful things removes all dark spots from our eyes.
அதாவது பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுடைய கெட்ட எண்ணங்கள், அதாவது நமக்கு உண்டான கஷ்டங்கள். ஹியர் டார்க் ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டு என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா, நம்மளுடைய கஷ்டங்கள், நம்மளுடைய எக்ஸ்ட்ரீமான கஷ்டங்கள், அதாவது ரொம்ப ஒரு துயரமான சம்பவம் நடந்துருச்சு, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு சோகத்தில் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணி உட்காந்துட்டு இருக்கப்ப, உட்காந்து கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கிற டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு நேச்சர் சீனரி, ஏதோ ஒன்று பார்க்க, ஒரு மரங்கள் வந்து அசைகிறத நம்ம பார்க்குறோம், இல்லை அப்படின்னா க்ளவுடி சீசன், க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் அப்படி பாஸ் ஆகி போகிற அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த கவலைகள் எல்லாம் மறந்து இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு. இட் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி அண்ட் ஃபர்கெட் ஆல் த நெகட்டிவிட்டிஸ். அந்த சீனரி நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம நெகட்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அப்படியே மறந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. த சன், the moon, the trees and the plants are also very beautiful. அதாவது சன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, சன் ரைசஸ் ஆகிறதாகட்டும், சன் செட் ஆகிறதாகட்டும், ரெண்டுமே வந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும். மார்னிங் டைம் சன் ரைஸ் ஆகும்போது அதோடைய கலரு அந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறதும், ஈவினிங் வந்து அதே சன் செட் ஆகும்போது சேம் அதே ஆரஞ்சு கலர் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த மூன், பௌர்ணமி நிலா ஆகட்டும், அந்த நிலா எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும், ஒயிட் கலரில் நல்லா பால் ஷேப்பில் வந்துருக்கு இல்லையா. ஸோ அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். நெக்ஸ்ட்டு த ட்ரீஸ், மரங்களை பற்றியும் சொல்கிறார். மரங்கள் சின்ன மரங்களாக இருக்கலாம், இல்லை பெரிய மரங்களாகவும் இருக்கலாம். அந்த மரங்களுடைய இலைகளாகட்டும் இல்லை கிளைகளாகட்டும் காட்டில் நமக்கு அசையும் போது நல்ல ஒரு அழகான ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அப்போ அந்த அசைவில் வந்து நம்ம எல்லா சோகத்தையும் நம்ம மறந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு வந்து சொல்ல வர்றாரு. அண்ட் ஆல்சோ வெரி பியூட்டிஃபுல். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சர், இந்த ஃபுல்லாக இயற்கையிலிருந்து நம்ம இந்த எர்த்தில் வந்து எல்லாம் பைண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா சொல்லிட்டு இருக்காரு. These trees and plants sprout a shady boon for simple sheep. அதாவது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளான்ட்ஸ், ட்ரீஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிழல் தரக்கூடிய ஒரு இடமா இருந்தது அப்படின்னா, ஹியர் ஷேடி பூன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. அந்த பிளஸ்ஸிங் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபார் எ சிம்பிள் ஷீப், அதாவது ஆட்டு மந்தை கூட இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆடுகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்மாக இருக்க நமக்கும் சேர்ந்து ஒரு அடைக்கலமாகவும் இது இருக்குது. இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Okay. Next, the poet says that there are also daffodils with a green world they live in. Daffodils are small colored beautiful flowers and the green world is compared to the bushes. The poet says daffodils அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்மால் கலர்டு லிட்டில் ஃப்ளவர்ஸ், குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடிய பூக்கள். அந்த பூக்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் கூட இந்த க்ரீன் வேர்ல்டில் வந்து ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. The beautiful things makes cooling covered. That means through which every area they flow. They make especially during the hot season and the mid-forest break. The beautiful thing makes cooling covered. இங்கே கூலிங் கவர்ட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வயல்வெளிகள், அதாவது இந்த ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வயல்வெளிகளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று போயிட்டுருக்கும், அதாவது ஒரு சின்ன சிற்றோடை மாதிரி போயிட்டுருக்கிறது. அப்போ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிற்றோடை போகிறது அந்த ஹாட் சீசன் டைமில் வந்து எர்த்தை வந்து தன்னைத்தானே குளிர்விக்க செஞ்சுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த சிற்றோடை மூலயமா தண்ணி என்ன ஆகுதுன்னு நிலப்பரப்பில் எல்லா பக்கமும் சேர்ந்து போகும்போது அது வந்து அந்த இடமே வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியாக வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. தே மேக் எஸ்பெஷலி டியூரிங் த ஹாட் சீசனை ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணுறாரு. அண்ட் த மிட் ஃபாரஸ்ட் பிரேக், இந்த மிட் ஃபாரஸ்ட் பிரேக் மீன்ஸ் நல்ல ஒரு அடர்த்தியான காடு இருக்கு இல்லையா, அந்த அடர்த்தியான காடுகளின் நடுவுலையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நீரோடை போகும்போது அந்த இடமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ச்சி செஞ்சுக்குது அப்படிங்கிறது. ஹியர் பிரேக்ஸ் மீன்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் slowing down. They make a cool area through the region which they flow. The poet Keats tells us the musk roses which are having such sweet smell and its fragrance also gives us happiness. The poet tells the musk roses means என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அடர்த்தியான காடுகளில் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த புஷஸ், அந்த புதர்களுக்கு நடுவில் தெளிச்சு விட்ட மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஆன மாதிரி தெளிச்சு விட்ட மாதிரி பூக்கள் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் மஸ்க் ரோசஸ். அந்த மஸ்க் ரோசஸுடைய ஸ்மெல்லும் அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் அதோடைய வாசனையும் வந்து அந்த வாசனையுமே வந்து ரொம்ப பூக்கள் பார்த்தா சிறுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அதோடைய வாசனை வந்து அவ்வளோ ஒரு கிராண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வர்றாரு. ஸோ தீஸ் ஆர் த பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு எகைன் அண்ட் அகைன் இந்த நேச்சரை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கார். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இம்மார்டல். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸுக்கெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்மார்டல், அழிவே கிடையாது. ஹியர் இம்மார்டல் மீன்ஸ் சம்திங் தட் ஹேஸ் நெவர் டெத், எப்பவும் ஒருபோதும் அழிவு கிடையாது. ஃபைனலி த poet tells us as the beautiful things are around us. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளஸ்ஸிங்காக இந்த எர்த்தில் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். த நேச்சர்
held throughout without a break, and there we could have an endless joy and happiness. That means என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இம்மார்டலாகவும் இருக்குது, இது வந்து ஹெவனோட எட்ஜிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து வருது. அதாவது சொர்க்கத்தினுடைய விளிம்பில் இருந்து கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இந்த நேச்சர் வந்து இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த பூமியில் நம்ம வாழ்கிறது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்ஸ் வந்து சொல்லி முடிக்கிறார். Are you able to understand this, students? Let us see the glossary. This is the synonym of the poem. The first one is bower. It means shelter under the shades of tree. Second one, wreathing, cover, surround or encircle something. The third one, pall. It means covering. The fourth one, rills. It means clear stream. The fifth one, sprinkling, falling in fine drops. I will repeat the synonyms. Bower, shelter under the shades of trees. The second one, wreathing, cover, surround or encircle something. Pall, it means covering. The fourth one, rills, it means clear stream. The fifth one, sprinkling, falling in fine drops. Next, we can see the rhyming words of the poem. Rhyming words are two or more words that have the same or similar ending sound. Look at the first and second line of the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never. In the first and second line, the last word, forever and never, are the rhyming words because it ends with the sound er. Like this, you have to pick out the remaining rhyming words in the poem. Children, take your workbook and open the page number 34, unit 4, worksheet number 10, poem, A Thing of Beauty. The first question is, an endless fountain of immortal drink. Refer to the dictionary and find out the meaning of the word immortal. Now, take your dictionary and check out the word immortal and write the correct answer in the blanks. இங்கே immortal அப்படிங்கிறது அழிவில்லாத. The second question, daffodils are the dash. The options are option A, name of an insect, option B, red fruits of a tree, option C, colored flowers, and option D, name of a bird. Daffodils are the small beautiful flowers like lotus and jasmine. So, you find out the answer from the option given. Next, read the following quarantine poem and answer the question given below. In a time of sorrow, when the earth is at halt, when everything is not simple, when the world is swarmed with chores, the factories have stopped poisoning the earth with their toxins. The rivers have cleared, allowing new life to enter. The earth has cleansed itself, permitting a rebirth. In this time of stillness, let us appreciate nature's way of freeing us and relaxing the stress that we have put on it. Now, I will explain the poem. Listen carefully so that you can write the answer for the question. We live in the earth, it revolves continuously. When the human being started to pollute the earth in all possible ways, it started to react that we face death now. The corona exists. What is the result? Many are dying. So, the earth stands and it comes to a halt. See, what would happen in the earth without human? The rivers are running with clear water. There is no factory to poison air automatically. The earth becomes cleansed itself. So, the earth comes to the final conclusion. It permits to have a rebirth. So, how nice a nature is. It removes tension and keeps us relaxed. That is the meaning of the poem. So, next you take the page number 35. I have already said the meaning of the poem. So, you write the answer in third question. The third question is, what do you mean by the line, the factory has stopped poisoning the earth with their toxins? Here toxins means நச்சு வேதிப்பொருட்கள். The word toxin refers to a harmful substance. You have answer for this question
in the above poem. The fourth question is, what do you see in this picture? இந்த பிக்சரில் என்னமா பார்க்குறீங்க? இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மஷ்ரூம். இது வந்து ஒரு வகையான இது வந்து ஒரு காளான் வகையை சேர்ந்தது. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த பட்டன் காளான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ சீசன் டைமில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா, அந்த மழை காலங்களில் வரக்கூடிய காளான். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து சமையலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடியது. ஐ வில் சே a few words about the picture. This microspora is a fungus found in Amazon rainforest which helps in decomposing plastics quickly. So, it helps to reduce pollution caused by plastics. Take your mobile phone and Google the picture and answer the question given below. I will read the question. How can the mushroom Phaeolophyllopsis microspora be helpful to people? I have explained what is microspora. So, you write the answer for the question. So, the fifth question. Fill in the blanks for the mock interview with the Nature Conservancy staff Sir John Sahil. Sir John Sahil is a staff of Nature Conservancy. Sir John Sahil அப்படிங்கிறவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற அமைப்பில் ஒரு ஸ்டாஃபாக இருக்கார். He is a happy for his job. அவர் வந்து அவருடைய ஜாப்ல வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார். One day he went for a job interview. ஒரு நாள் அவர் வந்து அவருடைய ஜாப் இன்டர்வியூ போகிறாரு. Replace John with you and answer the question. நீங்கள் ஜான் அவருடைய இடத்துல இருந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதா இந்த கொஸ்டின். இன்டர்வியூவர், what is the most satisfying part of your dash? Sir John Sahil, I feel very dash to be a part in protecting dash and leaving them for future dash. Okay, next, the sixth question. In the sixth question, the whole family works for the protectors of nature. Read the characters and their work done by them carefully and answer the question. இந்த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் வந்து நேச்சரை வந்து சேவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வேலையில் தான் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க இருக்காங்க. ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து பின்னால் அப்படியே வருது. அது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி ஆன்சர் அந்த ஃபில்லப்ஸில் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா ஓகே. Read out the information about the characters and fill in the blanks using the words given in the box. First one, environmentalist. Second one, naturalist. The third one, plantsman. Father, Mr. Sam works as a teacher and he takes care of the plants. Mother, Mrs. Sam works hard as an engineer and goes to office by cycle to avoid pollution. Son, Master Tom, who is an 8th grade student, is very interested in nature and he is now learning about it in school. The answers are: Father, he is a plantsman. Mother, she is an environmentalist. Son, he is a naturalist. The seventh question. The sentences are given. Now, rearrange the sentences correctly and write in order. These lines are given the poem A Thing of Beauty. இந்த சென்டென்சஸ் வந்துமா இங்கே மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க 3 சென்டென்ஸு. நீங்கள் அதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதக்கூடியது இந்த ஒரு கொஸ்டின். The first one, it will never fade away. The second one, a thing of beauty is a joy forever. The third one, thus a beautiful thing never ceases to exist and gives happiness to the next generation. I will say the answers. The first one, a thing of beauty is a joy forever. The second one, it will never fade away. The third one, thus a beautiful thing never ceases to exist and gives happiness to the next generation. The eighth one is, prepare a speech on our responsibility towards nature and present in the class. So, responsibility towards nature அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, land pollution, air pollution, water pollution, இது எதுவுமே வந்து இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறதா நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்மளுடைய பொறுப்புன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, நவ் ஐ வில் டெல் சம் க்ளூ. நவ் யூ பிளான்ட் எ sapling in your home and what measures you will take to have a good growth. ஒரு சின்ன ஒரு sapling அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன செடி. அந்த செடியை வந்து நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்துறதுக்கு என்னென்ன பொறுப்புகளை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்குவீங்க அப்படிங்கிறது. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், யூ வில் வாட்டர் த பிளான்ட்ஸ் டெய்லி. டெய்லி அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம். Then second one, protect from harmful insects.
ரெண்டாவது வந்து அது பூச்சிகள் வந்து எதுவும் வந்து அரிக்காம நம்ம பார்த்துக்கிறது. The third one and also pluck out the weeds. அது இருக்கக்கூடிய அந்த களை செடிகளெல்லாம் எடுத்துறது. ஸோ அதை நம்ம பண்ணும்போது these are our responsibility to grow our plant successfully. Like this, prepare a 5 minutes topic about your responsibility towards nature. The 9th question. Recite and write the poem Inner Peace. The wind whistles past my ears, closing my eyes, I lost all my fears. The waves crash into the rocks out here. There is no time on my clock. By Joshua Fraser. Recite means sing. You read and write the poem in your note. The last question. Here, save nature topic is given. I will read the sentences and its meaning. A. The environment is fine on its own and it does not need care. That is, the environment takes care by itself and we don't to make harmful to them. B. If the environment dies, we will die. It means the environment is polluted, humans also die. C. We can cut trees for our use. Is it good to cut trees for our need? No, it is not good. D. We should save our animals and our plant. Yes, we should save the living things and protect them. Tabulate the above sentences in the for and against column. For is for support and against is not to support. Tabulate the positive thing in the for column and negative thing in the against column. Now, I will tell the answer for column. If the environment dies, we will die. We should save our animals and our plant. The against column answer is the environment is fine on its own and it does not need care. We can cut trees for our use. Students, we have completed worksheet number 10. I have answered for few questions remaining. You do as your homework. Now, we can see the phrasal verb. A phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both. It differs from a place or an object. So, you read carefully. I will explain some example. Phrasal verb and its meaning and the examples. The first one, call on somebody, and the meaning is to visit someone. The example is, we called on you last night, you weren't at home. The second one, call back, and the meaning is return a phone call. The example is, could you please call back in 10 minutes? The third one is get rid of, to eliminate. Please get rid of that old t-shirt. It's so ragged. The fourth one is keep on, to continue doing something. The example is, if you keep on making that noise, I will get annoyed. The fifth one, kick off. It means to begin or start. The example is, the rugby match kicked off at 3 o'clock. The last one is look after. The meaning is take care of. The example is, I have to look after my sick uncle. Using phrasal verbs in your daily conversation develops your vocabulary. Next, we can see homonyms. Two or more words having the same spelling and pronunciation but different meanings and origins. I will explain some example. Homonyms and its meaning and the examples. The first one, address. It defines the address of a person. The example is, this is her address. The second address, it defines to speak to. The example is, she addressed the open air meeting. The third one, band, is a musical group. The example is, the band was playing old songs. The another band is a ring. The example is, she always tie her hair back in a band. The next, bat, that is mammal. The example is, I am afraid of bats. The another bat is an implement used to hit a ball. The example is, I love my cricket bat.
The last one is right. The meaning is correct. The example is he is right. The next right is, the meaning is the direction. The example is take a right turn. Is it clear, students? Okay, let us see the worksheet number 11, Unit 4, Phrasal Verbs and Homonyms. Fill in the blanks with appropriate phrasal verb. The first question is, the plane dashed at 5 o'clock yesterday. In the first question, there are 4 options. The first one is took out. Meaning is, took out means to remove permanently. Then the second option, took off. It means begin to fly. The third option is took up. It means to do something regularly. The last option is took on. It means to follow. From these clues, find out the correct answer and fill in the blanks the first question. Okay students, what's the right answer? Yes, option B, took off is the right answer. The ninth question. Now, I will read out the passage. Soma is a farmer and he has to dash early in the morning. He helps his wife to dash his house before he leaves to the farm. Though his friends dash farming, Somo never thought of giving up. Somo never thought of giving up farming. His wife asked him to have his breakfast, but he asked her to dash for a while. With the help of these clues, you can write the correct answer. Once again, I will read the question and the answers. Somu is a farmer and he has to get up early in the morning. He helps his wife to clean up his house before he leaves to the farm. Though his friends gave up farming, Somu never thought of giving up farming. His wife asked him to have his breakfast, but he asked her to hang on for a while. The 10th question. This is also a homophone question. The meaning of IDLE is to be alone. I will say an example. I was making an idle conversation with me. Next, IDOL. It means a statue. Lord Krishna is the idol of Hindus. With the help of these sentences, make your own sentences to the question given. We have completed the worksheet number 11. I have answered for few questions remaining. You do as your homework. Hope you all have understood. Thank you students.